Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm so sorry for this small delay. I've just arrived on a plane from Brussels, so this is a very timely event for me in terms of value of air connectivity. I am not going to bore you with a too long of an introduction. I just wanted to tell you that I'm Agata Liznik. I'm the Director of Communications at ACI Europe, and I'm going to be your hostess this afternoon. We have two very, very important and very interesting announcements. So it's really my pleasure to welcome you to this press briefing. And you can see the agenda of today displayed behind me, so I'm just going to walk you through it. We'll hear first from ACI Europe, from Director General Olivier Jankovek. He's going to put a little bit of context around air connectivity and the benefits that air connectivity brings about. And then he's going to give you a sneak peek into the 2025 connectivity report, which we are going to be launching tomorrow morning at 8 a.m. straight. You're going to be receiving our press release. Then we are going to invite Dr. Yannis Paraschis, Managing Director and CEO of Athens International Airport, to give us a little bit of a setting the scene speech. And we'll move over with focus to Professor Nikos Vettas from the Foundation for Economic and Industrial Research to give you all the details on the brand new, fresh, hot off the press, socioeconomic impact study of Athens International Airport. So without further ado, I would like to invite Mr. Jankovek here to the podium to give us the first presentation of the day. Olivier, the floor is yours. Thank you, Agata. Good afternoon, everybody. It's a real pleasure to be here. Of course, we're here as ACI Europe for our 35th Annual Congress and General Assembly, which means we're bringing over the next 2 days the entire European aviation community together with our top institutional stakeholders, including Commissioner Tzitzikostas, who I'm sure is very well known to all of you. And indeed, we're very excited to be in Greece because Greece has a fantastic story to tell about air connectivity. But before I go into the details of that, let me say that I think really air connectivity is the unsung beauty of our European continent. I think we don't pay enough attention today in political, regulatory terms to air connectivity. And yet, I think air connectivity is really what binds the Europeans together. I mean, we have this motto for Europe, for the EU, united in diversity. And I think what really physically allows Europeans to be united is indeed air connectivity. So I'd like to give you an overview of, first, the headlines in terms of what aviation, what airports, what the air connectivity enabled by airports brings to the European economy, because those figures are really big, and I think they tend sometimes not to get the attention they deserve. Aviation generates overall 5% of European GDP, 551 billion euros, so this is massive, and it supports directly and indirectly 14 million jobs across the continent, which is 6% of the workforce. And then when we try to go a little bit into the key KPI that explains these phenomenal positive effects of aviation, of air connectivity on the European economy, I think there's this key KPI that really stands out. It is that for every 10% increase in direct connectivity from any airport in Europe, that generates automatically an increase of 0.5% in GDP per capita, and an increase of 1.6% in jobs. So you can see that there is really a symbiotic and very close relationship between aviation, air connectivity, and our economy, and that we depend on that. But I think there's more than the economy to air connectivity, and again, this is something that is not necessarily appreciated, and this is something we've dwelled into as ACI Europe over the past years. By the way, those figures are part of an impact study that we did, economic and social impact study of Europe's airports that we released in Brussels with the European Commission last October. And what we looked at is the relationship between air connectivity and the UN Sustainable Development Goals. And it was very interesting because what we found out is that indeed that relation is quite significant. So you can see here
a selection of the SDGs, UN Sustainable Development Goals, in terms of the impact of the increase of direct connectivity on poverty reduction, on quality education, on gender equality, on research and development, and overall also in life satisfaction. And I think we all agree that when we have the opportunity to travel across Europe or beyond through air, it brings satisfactions to our life. I mean, today it's, as we see in Europe and across the world, people moving from material to experiential consumptions. Clearly, the role of air connectivity in bringing life satisfaction is also there. So that's a nice image and visuals produced by Agatha, by the way, to put into perspective this relationship between European airports, the air connectivity we generate, and the SDGs. And I think that's a message, of course, that we as ACI, in representing the European airport industry, want to put out in support of our members. Moving to our 2025 Airport Industry Connectivity Report, which Agatha mentioned, and which is going to be released tomorrow. So this is a report we've been doing every year for many years now. And basically, it measures, in concrete terms, based on a set of KPIs that were developed not by us directly, but by CEO Amsterdam Economics, which is the consulting arm of Amsterdam University. KPI that measure basically direct connectivity of airports, indirect connectivity, then total connectivity, which is the sum between direct and indirect connectivity, and hub connectivity. And what we do is every year we produce a report that looks at where all our European airports stand in terms of their connectivity levels based on those KPIs. And of course, we have aggregates to show the evolution over the years. And this is in a nutshell what the report that we're releasing tomorrow will tell. First, that while we've seen a very significant and rapid recovery in terms of passenger volumes from the COVID pandemic, actually, when we look at air connectivity, we're still behind the 2019 levels. So we have this discrepancy, which is a bit of worry, because again, it means that if air connectivity is a bit behind, the positive impact I have outlined on the economy, on society, are not where they should be. And indeed, when you look at all the European countries, only half of them have exceeded their pre-pandemic air connectivity levels. So clearly, we see a big impact on air connectivity, and I'll come back to the reasons why this is so. But the good news, as we are in Athens and we are among Greeks, is that actually we have some countries that are really outperforming the European average and that have really made significant gains in air connectivity. And of course, Greece is number one. So the best recovery in air connectivity, exceeding, we will see that in a minute, their pre-pandemic levels, followed by Portugal and Cyprus. That's our top three countries in terms of air connectivity. And finally, another factor is the gap that we see between direct and indirect air connectivity. So typically, the direct connectivity is the connectivity developed by the low-cost carriers, because the low-cost carriers operate only point-to-point services. They don't do hubbing, they don't do indirect flights. And the indirect connectivity is predominantly offered by what we call full-service carriers, which tend to operate hub-and-spoke network. And what we've seen when we look at the capacity that both types of airlines have been putting back in the market since the pandemic, what we see, and this is something actually that will be explained further in detail at our annual Congress, so I invite you all to join us for more details on that. But what we see is that the low-cost carriers post-pandemic have really grabbed market share, added a lot of capacity in the European market, while the full-service carriers have tended to retrench on their hubs and have added less capacity in the market. In fact, we still have certain major full-service carriers in Europe, like the Lufthansa Group, for example, which today, this summer, offer less capacity
than the number of seats they were putting at European airports back in 2019. This is a bit some further data looking at the EU market, the non-EU plus market, because as ACI Europe, we cover more than 50 countries and the total European figures, with this discrepancy I was explaining between the direct and indirect air connectivity. Moving forward, you can see the evolutions over the years, over the past 10 years, which shows that indeed we still are below the 2019 levels in terms of airport connectivity. I think we're at minus 9% still compared to where we were in 2019. And coming to Greece, well, indeed, massive developments of air connectivity for Greece. 35% above the pre-pandemic 2019 level. Greece stands at the very top of our ranking, as you can see, both in terms of the connectivity since 19 and the connectivity since last year. And that tells you one thing, is that clearly aviation has been a defining factor in the growth of the Greek economy over the past years, which is obviously linked to tourism. As we know, Greece is a very hot spot for tourism these days. And for tourism, of course, you need air connectivity. Taking a little bit more focus on Athens International Airport, looking at their total airport connectivity, well, reflecting the performance of the overall Greek market, we see a phenomenal growth of air connectivity for Athens International Airport, plus 33% compared to 2019. Again, this is in its traffic category. We segment the airport industry across different volumes of traffic. And in its segment category, Athens, the airport from 25 to 40 million passengers, Athens International Airport is clearly the top performer. Moving on, that gives you now from total air connectivity, the previous graph, we're going into direct connectivity, and you can see actually also how Athens Airport is performing in terms of having moved up in the ranking. Athens International Airport back in 2019 was the number 20 in terms of direct connectivity across Europe's airports, and now they are the number 10. So they've really moved up, and that's again due to a 24% increase in their direct connectivity. We have the same when we look at hub connectivity. I think there the performance is quite remarkable. 92% growth in hub connectivity. That's one of the highest percentage increase along with Istanbul Airport. And again, Athens Airport in terms of hub connectivity was number 22 pre-pandemic. They're now in the 12th position. So we can say for sure that both Greece but also Athens International Airports have been a success story and are top performers in terms of air connectivity. So that means that indeed Greece is uniquely positioned for socio-economic success through the air connectivity offered by its airports, its airlines, and the ability that Greece has, that its airports, in particular Athens International Airport, have in attracting more air traffic. And I see Ioanna Papadopoulou is here. She's leading those efforts to speak and engage with the airlines, because I think one thing that people need to realize is that it's not like you're an airport and you're sleeping on your 2 ears and you're waiting for the airlines to serve your market. There's tremendous efforts being put by airports to sell their destination, to attract the airlines, to offer incentives of various types in terms of marketing, in terms of pricing, to get the airlines to serve your airport, because today, I mean, it's a beauty contest, basically. The airlines are looking across the European airport network, and when they decide where to allocate their aircraft, they put all of Europe's airports into competition. So I'll invite you to download those two studies, the one on the benefits of air connectivity and airports that we released last October, and in anteprima, our new airport industry connectivity report. And again, I hope you will be staying with us over the next 2 days, Thursday and Friday, for a fantastic annual congress together with the European airport community. And as a last word, my sincere thanks, Efkaristo Poli, to Athens International Airport for
for having us here in Athens. It's always a pleasure to be in Greece. Thank you very much. Thank you very much, Olivier. It's clear that air connectivity is not out of the woods yet at European level, but there are some pockets of really great performance, such as Greece and Athens in particular. I would now like to shift our attention specifically to Athens International Airport and our second announcement of today. Second but not least, it's a very important study that is going to be launched today. I would now like to invite Dr. Paraschis, CEO of Athens International Airport, to set the scene for the ensuing presentation of the new findings into the socioeconomic impact. Dr. Paraschis, the floor is yours. Thank you very much, Agatha. Kalispera. I understand I will speak in Greek, right? We're ready. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ξέρουμε ότι είναι λίγο αργά για τα media και είμαστε και λίγο εκτός κέντρου εδώ, οπότε σε ένα ακόμα πιο... εκτιμούμε ιδιαίτερα την παρουσία σας στα πλαίσια των σημερινών ανακοινώσεων που, όπως είπε και ο Olivier, εντάσσονται στις ευρύτερες ανακοινώσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης. Και έχουμε και την τιμή να έχουμε και εδώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αεροδρομίων, οπότε είναι μια πολύ σημαντική συγκέντρωση των ανθρώπων του κλάδου στην Αθήνα. Τρεις παρατηρήσεις, πολύ σύντομα, για να μην πάρω περισσότερο χρόνο και προφανώς μπορούμε να πούμε περισσότερα στις ερωτήσεις σας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχουν δύσκολες περίοδοι και καλύτερες περίοδοι, όπως είχε πει και όπως γράφει και ο Στάθης ο Καλύβας στο βιβλίο του «Καταστροφές και θρίαμβοι». Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι μετά την πανδημία έχουμε ανακάμψει με τόσο έντονους ρυθμούς σε σχέση με αυτό που βρισκόμασταν πριν 10-15 χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε ότι και η Αθήνα και η Ελλάδα συνολικά περάσαμε αρκετά δύσκολες στιγμές, τόσο στην οικονομία, όσο και στον τουρισμό και τη διασυνδεσιμότητα, θα λέγαμε, την αεροπορική. Το θέμα του connectivity, του air connectivity, διασυνδεσιμότητας, όπως τη λέμε με αυτή τη δύσκολη λέξη στα ελληνικά, είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δεν συνδέεται μόνο με την αύξηση της κίνησης, αλλά ουσιαστικά με τη δομική επένδυση που κάνουν αεροπορικές εταιρείες, είτε αυτές είναι εταιρείες που πετάνε point-to-point, όπως περισσότερο η low cost, αλλά όχι μόνο low cost, ή εταιρείες που χρησιμοποιούν ένα αεροδρόμιο, μια πόλη, σαν κόμβο, στο δίκτυό τους. Οι επενδύσεις αυτές που γίνανε από τις αεροπορικές εταιρείες και τις βάσεις στην Αθήνα, δηλαδή κυρίως Aegean και Ολυμπιακή και Sky Express φυσικά, αλλά και όλων των ξένων αερομεταφορέων, είναι εξαιρετικά σημαντικές τα χρόνια μετά την πανδημία. Γι' αυτό είδατε και αυτούς τους αριθμούς, οι οποίοι μας χαροποιούν ιδιαίτερα. Αυτό είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων προφανώς και η πολιτική που κάνει το αεροδρόμιο για να προσελκύσει αεροπορικές εταιρείες, τα κίνητρα που δίνει, αλλά κυρίως το γεγονός ότι το αεροδρόμιο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι από αυτό που λέμε ο προορισμός της Αθήνας, ο οποίος έχει κερδίσει, μέσα από τη δουλειά που έχουμε κάνει όλοι μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ σε ελκυστικότητα. Είναι τελείως διαφορετικό το προφίλ της Αθήνας τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό που ήταν πριν 10 χρόνια και ίσως και ακόμα πιο πίσω. Άρα αυτό όλο έχει αποδώσει. Η χώρα μέσα στην πανδημία έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά. Ήταν μια χώρα η οποία ήταν φιλική, έδειξε ότι χρειάζεται τον τουρισμό, χρειάζεται τον επισκέπτη και μέσα σε αυτό η πόλη της Αθήνας έπαιξε ένα ιδιαίτερο ρόλο. Αυτό είναι πάρα πολύ, θα λέγω, το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι όλο αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό και το κάνουμε, θα έλεγα, εδώ και περίπου 20 χρόνια, να αναδείξουμε ότι το αεροδρόμιο είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια υποδομή που σχετίζεται με τις μεταφορές. Είναι ένα ζωντανό στοιχείο, ένα κύτταρο της οικονομίας της πόλης, της περιοχής και της εθνικής μας οικονομίας, θα λέγαμε, και αυτό προσπαθούμε να το μετρήσουμε
στο οικονομικό του, κοινωνικό του και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Την πρώτη μας μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις τις ευρύτερες στον χώρο της εργασίας, στον χώρο της ευρύτερης οικονομίας του τόπου, το κάναμε ήδη το 2007. Είχαμε ξεκινήσει τότε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και συνεχίζουμε εδώ και κάποια χρόνια σε αλλεπάλληλες επικαιροποιήσεις αυτού του αποτυπώματος με το IOBE, κάνοντας μια πολύ καλή δουλειά, και θέλω να ευχαριστήσω όλη την επιστημονική ομάδα του IOBE και τον Νίκο Βέτα για αυτή τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι σημαντικό να κρατάμε και να μετράμε αυτό το σφιγμό, γιατί τελικά και ο τουρισμός και οι αερομεταφορές είναι εδώ για να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία της χώρας. Τα νούμερα θεωρώ ότι είναι καλά, μας ικανοποιούν, αλλά όπως γνωρίζετε, πέραν από το κοινωνικό και οικονομικό μας αποτύπωμα, στην Αθήνα είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι γύρω από τα θέματα που αφορούν στο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και αυτές τις μέρες και στα πλαίσια του συνεδρίου θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για αυτό που λέμε το Route 2025 και το οποίο μας φέρνει πολύ κοντά σε αυτά τα Sustainable Development Goals των Ηνωμένων Εθνών. Θα είμαστε τέλος του χρόνου ίσως το πρώτο αεροδρόμιο μεγέθους, το οποίο θα έχει διαμορφώσει όλες τις προϋποθέσεις και την υποδομή για να παράγει την ενέργειά του από καθαρές πηγές μέσα στο αεροδρόμιο, έχοντας υποκαταστήσει και όλες την πλειοψηφία των ορυκτών καυσίμων, είτε αυτό λέγεται φυσικό αέριο, είτε λέγεται πετρέλαιο, βενζίνη κτλ., μέσα από αντλίες θερμότητας, από ηλεκτρικό στόλο και όλα τα σχετικά, έτσι ώστε να είμαστε πραγματικά net zero, δίνοντας ένα προβάδισμα, θα λέγαμε, όχι μόνο στο αεροδρόμιο, αλλά και στην Αθήνα, σαν βιώσιμο προορισμό. Σας ευχαριστώ πολύ και θα μιλήσουμε, φαντάζομαι, αργότερα και με βάση τις ερωτήσεις σας, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Νίκο Βέτα για να παρουσιάσει την επικαιροποιημένη μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Dr. Paraschis. Thank you also for mentioning the sustainability goals, because those are very, very important for us at ACI EUROPE as well. Now over to Professor Vettas. He is here to feed us all the data on the socioeconomic impact of Athens Airport. I'm not going to feed you all the data. I'm going to feed you only the essential data because of the calories. Καλησπέρα. I'm going to speak in Greek as well. We forgive you. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τη χαρά που έχουμε την τιμή για άλλη μια φορά να εκτιμήσουμε την επίδραση την οποία έχει η λειτουργία του αεροδρομίου της Αθήνας στην υπόλοιπη οικονομία. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτή τη μελέτη, αλλά είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μετά την πανδημία. Όπως ήδη είδατε από την πρώτη παρουσίαση, η πορεία του αεροδρομίου είναι από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Μπορούμε να δούμε τη σύγκριση σε ένα λεπτό. Η μελέτη μας θα κάνει ορισμένα πράγματα. Το ένα είναι, όπως και παλαιότερα, θα εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο που έχει η λειτουργία του αεροδρομίου στην υπόλοιπη ελληνική οικονομία. Θα το στενέψουμε, γιατί μας ενδιαφέρει και η τοπική επίδραση στην Αττική. Θα το στενέψουμε ακόμη περισσότερο για να δούμε την επίδραση την οποία έχει στην περιοχή των Μεσογείων, γιατί και αυτό έχει μια σημασία από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Και στη συνέχεια θα τη σπάσουμε αυτή τη δραστηριότητα σε κάποιες συνιστώσεις της, ξεχωρίζοντας ιδίως τον εισερχόμενο τουρισμό. Χωρίς τη λειτουργία του αεροδρομίου είναι προφανές και άμεσο συμπέρασμα ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τουρισμού δεν θα υπήρχε, και θα εκτιμήσουμε πόσο είναι αυτό. Άρα, οι διαφάνειες είναι στα αγγλικά, αλλά θα μιλήσω παρόλα αυτά στα ελληνικά. Υπάρχουν διαφορετικά κανάλια μέσα από τα οποία η λειτουργία του συνολικού συστήματος του αεροδρομίου επηρεάζει την ελληνική οικονομία. Και εδώ προφανώς δεν θα μείνουμε μόνο στη λειτουργία της επιχείρησης του αεροδρομίου, της εταιρείας του αεροδρομίου της ίδιας, αλλά του συνολικού συστήματος γύρω από αυτήν. Πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό προφανώς σημαίνει εταιρείες όπως οι αεροπορικές εταιρείες, σημαίνει τους διάφορους χρήστες των χώρων του αεροδρομίου, τις παραχωρήσεις που έχουν γίνει,
ακόμη και το πάρκο λιανικών αγορών, το οποίο βρίσκεται εκεί δίπλα και ούτω καθεξής, και δραστηριότητες του δημοσίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του συστήματος. Εδώ είναι η κομβική διαφάνεια, η οποία δείχνει τον συνολικό αριθμό αφήξεων για να έχουμε καθαρά δεδομένα και να μπορούμε να κάνουμε όλες τις συγκρίσεις. Αυτά τα δεδομένα είναι από το 2023, όπου είχε σταθεροποιηθεί μία εικόνα. Μπορούμε εδώ να δούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι αριθμός αφήξεων, ο οποίος ήταν στα 28,2 εκατομμύρια. Το 28,2 είναι προφανώς ένας διαφορετικός κόσμος σε σχέση με αυτό το οποίο υπήρχε το 20, λόγω της πανδημίας, όπου ουσιαστικά υπολειτουργήσε το αεροδρόμιο. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι ότι είναι από τα αεροδρόμια στα οποία έχει υπάρξει ανάκαμψη μεγαλύτερη από τα επίπεδα του 19. Δηλαδή πριν από την πανδημία και σαφής ανάκαμψη μπορούμε ουσιαστικά να δούμε ότι ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον 10% παραπάνω από το τι είχαμε πριν από την πανδημία. Άρα δεν κέρδισε απλώς το χαμένο έδαφος, έχει κερδίσει ακόμη περισσότερο το αεροδρόμιο. Αυτό είναι ένα πρώτο και πολύ βασικό συμπέρασμα. Το άλλο είναι ότι αν κανείς δει τα περίπου 10 τελευταία χρόνια, από το 2014 και μετά, υπάρχει μια σωρευτική αύξηση, η οποία είναι 85% στην κίνηση. Αυτά είναι μεγέθη τα οποία προφανώς δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Εάν συγκρίνουμε τώρα, πρώτα απ' όλα σαν επίπεδο, έτσι, το ελληνικό αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν είναι από τα ιδιαίτερα μεγάλα, δεν είναι από τα 4-5 μεγάλα της Ευρώπης, για προφανείς λόγους. Παρ' όλα αυτά σιγά-σιγά ανεβαίνει και μπορούμε να δούμε την κατάταξή του στα αριστερά σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όσον αφορά την κίνηση των επιβατών. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι, όπως σας έλεγα και πριν, αν δούμε δεξιά την διαφοροποίηση σε σχέση με το 19, πριν την πανδημία, με την εξαίρεση οριακά και αυτή του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, που το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τότε άρχισε ουσιαστικά να αναπτύσσεται, άρα η σύγκριση δεν είναι ακριβώς δόκιμη. Το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει, μαζί όπως βλέπετε με δεύτερο αυτό της Λισαβόνας, την μεγαλύτερη αύξηση, όταν υπάρχουν πολλά αεροδρόμια τα οποία ακόμη δεν έχουν καλύψει το έδαφος σε σχέση με το πριν την πανδημία επίπεδο. Αυτό δεν θέλει ιδιαίτερη ανάλυση όσον αφορά τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αυτά, αλλά κανείς θα μπορούσε να σκεφτεί λόγους για τους οποίους υπήρξε αυτή η επιτυχία. Τώρα, αυτό στο οποίο όμως εμείς θα κάνουμε την ανάλυση είναι να προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η επίδραση η οποία υπάρχει στην υπόλοιπη οικονομία. Προφανώς υπάρχει μία άμεση επίδραση. Η άμεση επίδραση έχει να κάνει ουσιαστικά με την καταγραφή της προστιθέμενης αξίας η οποία υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Είτε αυτό είναι τα κέρδη, είτε αυτό είναι οι αμοιβές των εργαζόμενων, είτε αυτό είναι αυτό το οποίο πηγαίνει στο δημόσιο, αλλά περισσότερο από όλα μας ενδιαφέρει η έμεση επίδραση, η οποία προκαλείται από τις διάφορες σχέσεις που έχει με άλλους οικονομικούς παίκτες. Το συνολικό, και πάλι όπως είπα και στην αρχή, τονίζω ότι μιλάμε για το συνολικό σύστημα του αεροδρομίου και όχι μόνο για κάθε αυτό την εταιρεία. Αυτή είναι η δόκιμη σύγκριση. Πάμε να δούμε αυτούς τους αριθμούς. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις που έχουμε κάνει, πηγαίνοντας πίσω τώρα στα δεδομένα του 2013, το συνολικό impact, η συνολική επίδραση, αντίκτυπος της λειτουργίας του αεροδρομίου της Αθήνας στην ελληνική οικονομία, στο ΑΕΠ, ανέρχεται σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι 1,5% του ΑΕΠ της χώρας. Πώς αυτό το σπάμε, μπορείτε να δείτε, η πρώτη μπάρα την οποία βλέπετε αριστερά είναι το άμεσο αποτέλεσμα. Η δεύτερη μπάρα την οποία βλέπετε, που είναι περίπου γύρω στα 800 εκατομμύρια, αυτό είναι η διασύνδεση η οποία υπάρχει μέσα από τους διαφόρων ειδών προμηθευτές οι οποίοι σχετίζονται με το αεροδρόμιο. Και το τρίτο κουτί το οποίο βλέπετε, που είναι λίγο πιο πάνω από 800 εκατομμύρια, αυτό είναι το οποίο λέμε
οι προκαλούμενες επιδράσεις, και οι προκαλούμενες επιδράσεις έχουν κάνει με το γεγονός ότι κάθε 1 ευρώ εισοδήματος το οποίο δημιουργεί μια επιχείρηση, αυτό το ευρώ στη συνέχεια μπαίνει μέσα στο κύκλωμα της ελληνικής οικονομίας ως κατανάλωση και δημιουργεί περαιτέρω δράση. Εάν τα αθροίσει κανείς όλα αυτά, δεν είναι ένα απλό άθροισμα, εάν κάνει το μοντέλο να τρέξει, αυτό βγάζει λίγο πιο πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, εάν κανείς έκανε το ευτράπελο υποθετικό, πατάω ένα κουμπί και το αεροδρόμιο της Αθήνας σταματάει να λειτουργεί, την άλλη μέρα το ελληνικό ΑΕΠ θα ήταν χαμηλότερο κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ανάλογη άσκηση μπορεί κανείς να την κάνει σε σχέση με την απασχόληση, και πάλι υπάρχει η άμεση απασχόληση, υπάρχει η απασχόληση η οποία προκαλείται από τις σχέσεις με τους προμηθευτές και η απασχόληση η οποία προκαλείται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι που βγάζουν εισοδήματα από αυτά θα ξοδέψουν τα εισοδήματα, και εδώ μπορούμε να δούμε ότι ουσιαστικά υπάρχουν στο σύνολο 50.000 θέσεις εργασίας, ξεκινώντας από περίπου 20 που είναι οι άμεσες, οι συνολικές είναι περίπου 50, οι οποίες πάλι αυτές, εάν κάναμε το ευτράπελο υποθετικό, πατάω ένα κουμπί και το αεροδρόμιο δεν υπάρχει, 50.000 άνθρωποι θα χάναν τη δουλειά τους. Αυτές είναι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, από αυτές περίπου 4.500, από τις άμεσες θέσεις, που είναι λίγο λιγότερο από 20.000, 4.500 από τις άμεσες θέσεις είναι θέσεις εργασίας στη στενή περιοχή των Μεσογείων. Μπορούμε να ρωτήσουμε και το ελληνικό δημόσιο, με τη μάτη τα βλέπει όλα αυτά. Το ελληνικό δημόσιο από αυτήν τη δραστηριότητα συλλέγει συνολικά περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά περίπου τα μισά, σχεδόν 600 εκατομμύρια, είναι άμεση συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τις προκαλούμενες και τις έμεσες επιδράσεις κατά αναλογία αυτών τους οποίους λέγαμε πριν. Αυτό, τάξη μεγέθους, είναι περίπου 2% των συνολικών εσόδων. Ήταν περίπου 2% των συνολικών εσόδων του ελληνικού δημοσίου το 2023. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε, που ουσιαστικά είναι ένα προσαρμοσμένο σύστημα εισρωών-εκροών που χρησιμοποιεί τα επίσημα στατιστικά της Ελστάτ, αλλά με τις προσαρμογές που κάνουμε, σου επιτρέπει να δεις σταυροειδώς η δραστηριοποίηση του συστήματος του αεροδρομίου που αλλού προκαλεί αξία. Μπορείτε να δείτε ότι εδώ είναι προφανές, όπως θα ανέμενε κανείς, ότι όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, το ανάλογο του ΑΕΠ, η πρώτη επίδραση είναι στις αεροπορικές μεταφορές, στις αεροπορικές εταιρείες. Χωρίς αεροδρόμιο δεν θα είχε αεροπορικές εταιρείες, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες για τις οποίες μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την επίδραση την οποία έχει η λειτουργία του αεροδρομίου, και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο όσον αφορά την απασχόληση, και πάμε μετά να το στενέψουμε. Προφανώς, πώς ήταν αυτό το παλιό το σλόγγαν, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, ούτε Ελλάδα είναι μόνο η Αττική, αλλά έχει μια σημασία να δει κανείς ποια είναι η επίδραση την οποία έχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι το κέντρο της χώρας, ποια είναι η επίδραση την οποία έχει τοπικά, και μπορούμε να κάνουμε την αντίστοιχη προσαρμογή και εδώ βλέπουμε ότι η επίδραση η οποία υπάρχει του συστήματος του αεροδρομίου στο ΑΕΠ που παράγεται στην Αττική είναι περίπου 2,7 του αντίστοιχου ΑΕΠ της περιοχής, και βλέπουμε εδώ τις αντίστοιχες προσαρμογές. Μπορούμε να κάνουμε, δεν θα ήθελα τώρα να σας κουράσω με το τι σημαίνει αυτό για θέσεις εργασίας. Από τις συνολικά 50.000 θέσεις εργασίας που είπαμε ότι ήταν ο συνολικός αντίκτυπος στη χώρα, οι 37.000 είναι στην Αττική. Και εδώ είναι αυτό το οποίο είπαμε, η τοπική επίδραση, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν από τη στενή περιοχή του αεροδρομίου, καθότι κατά μία έννοια είναι και μέρος του χαρακτηριστικού του να είσαι έτσι, ένας καλός πολίτης, το να δημιουργήσει εισοδήματα πολύ πιο κοντά στην περιοχή σου. Πλησιάζοντας σιγά-σιγά προς το τέλος αυτής της παρουσίασης, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνει κανείς. Η Ελλάδα δεν είναι μία οποιαδήποτε χώρα, είναι μία χώρα της οποίας ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας εξαρτάται από τον εισερχόμενο τουρισμό. Και ο εισερχόμενος τουρισμός
δεδομένης της γεωγραφικής μας θέσης, δεν θα ήταν εύκολος χωρίς αεροπορικές συνδέσεις. Ουσιαστικά, και αυτό είναι η κατάληξη της ανάλυσης, η συνολική επίδραση η οποία υπάρχει μέσω των τουριστών, αυτό τώρα είναι μια άλλη άσκηση. Δεν είναι να πούμε ότι λειτουργεί το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο έχει προμηθευτές, αγοράζει υλικά, αγοράζει πρώτες ύλες, τι κάνει αυτό στην ελληνική οικονομία, αλλά εδώ η ερώτηση είναι πόσοι τουρίστες έρχονται, αυτό το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε από τις επίσημες έρευνες, αυτό ακολουθήσαμε της Τράπεζας της Ελλάδος, ποιο είναι το κομμάτι της δαπάνης το οποίο κάνουν μέσα στη χώρα, το συνολικό κομμάτι της δαπάνης. Από αυτό αφαιρούμε το κομμάτι της δαπάνης που αφορά τη μεταφορά τους, τις μετακινήσεις τους, και μένει το κομμάτι της δαπάνης το οποίο μπαίνει μέσα στη χώρα. Αυτό λοιπόν το βάζουμε μέσα στο μηχανάκι της ελληνικής οικονομίας και βλέπουμε ότι η συνολική επίδραση, εάν δεν έρχονταν οι τουρίστες μέσω του αεροδρομίου της Αθήνας, θα ήταν 5 δισεκατομμύρια λιγότερα. Προφανώς όχι ευκαταφρόνητο, και το αντίστοιχο είναι 2,2% του ΑΕΠ. Ελπίζω να έκανα σαφές, να μην σας μπέρδεψα, ότι είναι δύο διαφορετικά κανάλια. Το ένα είναι η ίδια η λειτουργία, η καθημερινή λειτουργία του συστήματος του αεροδρομίου, και το δεύτερο είναι η επίδραση στην οικονομία μέσω των τουριστών που το αεροδρόμιο επιτρέπει να έρθουν. Σε 2 λεπτά θα τα προσθέσω αυτά προφανώς. Αυτά τα 5 δισεκατομμύρια που επιτρέπει η λειτουργία του αεροδρομίου μέσω των τουριστών να αυξηθεί το ελληνικό ΑΕΠ, κατά αναλογία αντιστοιχούν περίπου σε 157.000 εργασίες. Αυτό το ξέρουμε πάλι τρέχοντας το υπόδειγμα το τι σημαίνει να μπουν τόσοι τουρίστες μέσα στη χώρα και να δαπανίσουν αυτό που κατά μέσο όρο δαπανούν. Προφανώς μεγάλα μεγέθη είναι αυτά, και αντίστοιχα αυτό σημαίνει ότι μέσω των τουριστών που έρχονται δημιουργείται επιπλέον δημόσια έσοδα, τα οποία αντιστοιχούν σε 1,5 δισεκατομμύρια. Μπορείς να κάνεις και άλλες ασκήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να πει ότι στο αεροδρόμιο δεν φτάνεις, δεν πέφτεις από τον ουρανό, αλλά και στην άφιξη και στην αναχώρηση κάπως θα πρέπει να μετακινηθείς. Και εδώ έχουμε υπολογίσει μέσω των διαφόρων τρόπων επίγειας μετακίνησης. Για παράδειγμα, υπάρχουν περίπου 81 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 2023, τα οποία ήταν τα έσοδα από τη μετακίνηση μεταξύ από και προς το αεροδρόμιο. Λίγο λιγότερα ήταν με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Μπορούμε να δούμε τα έσοδα τα οποία υπάρχουν στην Αττική Οδό, τα οποία δεν θα υπήρχαν από τη λειτουργία του αεροδρομίου και ούτω καθεξής. Αυτά μπορεί κανείς να τα αρθρήσει και βγαίνει ότι η συνολική επιπλέον επίδραση στην ελληνική οικονομία από αυτές τις διασυνδέσεις του αεροδρομίου ή μάλλον των ανθρώπων που πηγαίνουν από και προς το αεροδρόμιο, αυτό υπολογίζεται σε 314 εκατομμύρια ετησίως ή τέλος πάντων για το έτος που κάναμε τον υπολογισμό, και μπορούμε εδώ να δούμε και την πίτα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου σχεδόν 8.000 θέσεις εργασίας, που είναι αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν τις επίγειες μετακινήσεις από και προς στο αεροδρόμιο. Εδώ τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού, άρα βάζουμε το ένα κάτω από το άλλο και μπορούμε να προσθέσουμε, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συνολικά συνεισφέρει η λειτουργία του συστήματος του αεροδρομίου. Η πρώτη γραμμή είναι το σύστημα του αεροδρομίου, τι άμεσα, έμεσα και έμεσα λειτουργεί στην ελληνική οικονομία. Όπως είχαμε πει, είναι περίπου 50.000 θέσεις εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό του ΑΕΠ, 3,2 του ΑΕΠ και περίπου 1,2 δισεκατομμύρια έσοδα. Αλλά εδώ προφανώς η τρίτη επίδραση δεν είναι τόσο μεγάλη, αν και είναι μία μελιτέα, 300 εκατομμύρια δεν είναι κανείς να τα αγνοήσει, αλλά η μεγάλη επίδραση έχει να κάνει με το ότι είναι μία πύλη εισόδου για τουρισμό, ο οποίος αφήνει περίπου συμβάλλει με περίπου 5 δισεκατομμύρια ετησίως στο ελληνικό ΑΕΠ, 157.000 θέσεις εργασίας, και κανείς μπορεί να προσθέσει και να δει μια συνολική επίδραση
στο ελληνικό ΑΕΠ, η οποία είναι 8,6 δισεκατομμύρια, περίπου 214.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και περίπου 2,7 δισεκατομμύρια συμβολή στα δημόσια έσοδα. Άρα μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία με πολλαπλούς τρόπους, μέσα από τις διασυνδέσεις αλλά και μέσω της λειτουργίας ως πύλης για τουρίστες, συμβάλλει στην ελληνική οικονομία, στα εισοδήματα, στην απασχόληση και στο δημόσιο ταμείο. Αυτό είναι το συμπέρασμα, το οποίο ουσιαστικά συνοψίζει αυτά τα οποία μόλις σας είπα, οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Τα δύο βασικά συμπεράσματα είναι μια επιχείρηση η οποία συμβάλλει. Μετρήσαμε το πόσο. Αν το κάνει κανείς για το 24, μετά για το 25, μπορεί να δει πώς θα εξελιχθεί αυτή η συμβολή. Εξαρτάται από την ίδια την επιχείρηση, αλλά εξαρτάται προφανώς και από την υπόλοιπη οικονομία. Και το πρώτο το οποίο είδαμε είναι ότι σε σχέση και σε σύγκριση με άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης, η ανάκαμψη την οποία είχε σε σχέση με τα pre-COVID, με τα προ-πανδημίας επίπεδα, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Φαντάζομαι ένα ερώτημα είναι πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα, αλλά η δικιά μας η μελέτη στηρίζεται σε δεδομένα και δυστυχώς τα δεδομένα μπορεί να τα έχει κανείς μόνο για το παρελθόν, όχι για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Professor Vettas. It's clear that air connectivity is pretty unique when it comes to the benefits that it generates, looking at those catalytic impacts, so going way beyond the just permit of the airport. I would like to invite Mr. Jankovek and Dr. Paraskis in case they would like to have any final remarks on the numbers that were just presented. We're just looking at the soul searching. Well, I think the numbers really speak for themselves. I think the challenge we're facing now in Europe is actually to get a more supportive regulatory policy framework at EU level for our sector, in particular in relation to its decarbonization, because decarbonization aviation is going to cost a lot of money, probably about 1.3 trillion euro. And it's clear that this is not something that, as a sector, we can shoulder on our own. And a big part of our work as ACI at this moment is really in Brussels with the EU institution to try to get more financial and support and flexibility mechanism to achieve our common goal for net zero for European aviation. But in all of that, I think in some countries in Europe, you see a debate about curbing aviation because of its environmental impact. I think the figures we've presented show that, if you do that, you actually create a lot of harm, self-harm to your economy, to your people, and that the challenge that we need to address all together is really making sure we decarbonize while at the same time safeguarding the key economic and social benefits of air connectivity that we have outlined at the European level as ACI, but also with Professor Vettas and Athens International Airport at Greek level. So, huge challenge ahead for us, but let's keep the faith. Thank you. Dr. Paraskis, would you like to add something? Εγώ απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι, όπως είπε και ο κ. Βέτας, η μελέτη έγινε στη βάση των αποτελεσμάτων του 23. Το 23 ήμασταν 10% πάνω από το 19. Ευτυχώς η πορεία αυτή, η πολύ θετική του 23, συνεχίστηκε για το 24, που ήμασταν περίπου 13% πάνω από το 23, άρα τελειώσαμε το 24, περίπου 24,5 πάνω από το 19. Άρα, ίσως αν είχαμε κάνει τη μελέτη το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς, θα είχαμε ίσως ακόμα θετικότερες επιπτώσεις και αριθμούς. Να πω ότι και τα νούμερα του πρώτου, όπως παρακολουθείτε, γιατί δημοσιεύουμε τους μηνιαίους μας αριθμούς από πλευράς κίνησης, και το πρώτο εξάμηνο του 25 θα είναι περίπου 8% πάνω από το αντίστοιχο του 24. Άρα, η πορεία αυτή η θετική συνεχίζεται. Μπαίνουμε σε μια φάση, ο Olivier το είπε, εμείς εδώ ευτυχώς στη χώρα μας, όσον αφορά την συνδρομή
της αερομεταφοράς δεν έχουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν κάποιες άλλες βόρειοευρωπαϊκές χώρες στην προσέγγιση γύρω από τα ζητήματα της ανάπτυξης της αερομεταφοράς. Βρισκόμαστε σε μια φάση που θεωρώ θα έχουμε περαιτέρω θετικές και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, γιατί ξεκινάμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων της τάξης του 1,3 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας τις υποδομές για να υποδεχτούμε τουλάχιστον 40 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο. Προφανώς η ανάπτυξη αυτή πρέπει να έχει και την, όπως λέμε, the social license to grow, την κοινωνική άδεια για την επέκταση και την ανάπτυξη. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, παράλληλα με τους αριθμούς, τη διασυνδεσιμότητα, να κοιτάμε και το κοινωνικό και περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, το οποίο, όπως είπα και πριν, στην Αθήνα το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και νομίζω ότι και σε αυτό θα αναδείξουμε, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο το πλεονέκτημα από πλευράς μεγένθησης και ανάπτυξης κίνησης, αλλά και στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Αυτά και προφανώς είμαστε εδώ για να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που έχετε. Thank you, Dr. Paraschis. Indeed, the floor is open. In case you would like to have some follow-up questions, please raise your hand. Yeah, there is a question from Vicky. Hello, I'm Vicky with Travel Daily News. My last name is difficult, it's Karadjavelu. You said that I will ask in English so all the people understand. You said that there is a recovery in the Greek airport and the numbers are very promising for the future. But you didn't say the reasons of this recovery. Did you find these reasons in your survey? Well, I think what we've seen, to take a bit a helicopter view on this and explain the context in which the growth is happening in Greece for transport and for Athens Airport, what we've seen post-pandemic is something new compared to the recovery that followed previous crises. After 9/11, after the global financial crisis, airports were taking a hit, but then we could see all the markets more or less with some minor differences were recovering at the same pace. This time, post-COVID, it's very different. From the first time, we're seeing significant performance gaps in the recovery of air traffic across Europe, across national markets, and across individual airports. So we mentioned Greece is really the star, the outperformer, but we have many markets across Europe where passenger traffic is indeed below pre-pandemic levels. Even big markets like Germany, where we're still 15-16% below pre-pandemic levels. And I think it reflects three main factors. First, the structure of the aviation market has changed through COVID and the recovery. I've mentioned earlier that low-cost carriers have seized the pandemic as an opportunity to expand, to add more routes, while the full-service carriers have retrenched on their hubs. So that means that overall, the very big airports and the very small airports have tended to underperform. And this is linked also to the change in the demand, because post-pandemic, what is driving the growth is leisure, VFR traffic, which stands for visit friends and relatives, and what we call now bleisure demand, the people who travel for work, but who also put a vacation after their mission abroad. And that's really been the engine driving the recovery of traffic, whereas the corporate travel, the traditional business travel, is still structurally below where it was pre-pandemic. And that reflects big change in the way people consume. People are moving from material to experiential consumptions, which means that they're less interested in spending their disposable income on maybe buying a new jacket or something material. They want experience.
And that's, of course, very good for travel and for air transport. And on the side of business travel and corporates, it's linked to the fact that through COVID, many big corporates in particular have used Zoom and Teams and have realized that they could save a lot of money, that maybe they didn't need to send their people across the globe in the same way as they were doing. And it's also linked to the fact that big corporates now have their own sustainability targets, and that achieving those targets, of course, means reducing travel. And then the second factor, so you have change in demands, change in the airline market, and the third factor is the impact of geopolitics, because we've seen that the war in Ukraine has impacted certain markets in Europe, which depending a lot on Ukrainian and tourism traffic, for example, Cyprus, Bulgaria, and places like this, while others have been spared. So all these factors means that what we're seeing today is also a dichotomy in terms of the speed of the recovery between what I would call the southeastern Europe, so destinations that rely on tourism like Greece, where they have benefited from those changes, and northeast of Europe, which traditionally relied more on corporate business travel, on full service carriers, which are recovering less dynamically. In very simple terms. Sorry, I've been a bit long. Sorry. No. In very simple terms, no. It's exactly we have been discussing this during the pandemic, and actually, it turned out to be true after the pandemic. We saw some very clear patterns. It was leisure versus business, so the winners and the losers. Leisure versus business. It was the point-to-point versus hubbing. It was the summer versus the winter, and it was, at the end, it turned out to be the south against the north. So I think because Greece benefited, and Athens in particular, benefits from all these characteristics, that was an element that helped us recover very, very, very strongly. Of course, also with I would say with political decisions in that sense, because the fact that Greece was travel friendly during the pandemic created a momentum out of which we are still benefiting. We're responding in English, I guess. Just to emphasize one thing and then to add one more. The thing I want to emphasize is, as you rightly said, I think both of you, post-COVID, there has been overall a boom in consumption. People are not willing to postpone consumption given what they went through in their life, but also a shift from more purchasing products to services and especially experience. And we see this from small things like going out around the corner and having a beer with your friends, but also bigger things like taking a trip. And this has been systematic the last 3-4 years for the whole population, but if you break it down also for young people and so on and so forth. The thing I don't believe we have mentioned is the factor of Athens itself. Because Athens, a lot more than before, has become a destination for leisure, but also as the economy grows, also business people that want to travel for related purposes. People may remember, relative to 20 years ago, you wouldn't come to Athens, you would go through Athens. And this has definitely changed. Yeah. We have another question. Hello. I would like to ask, my name is Margarita Manuson from GR Traveller, and I would like to ask a question about Greece, in the sense that we did very well during the pandemic because we did respond in a very nice way, and there was a big demand for Greece at the same time, and we managed to do very well, and everybody knows that Greece did very well and helped the tourism sector get back on its feet altogether. And Mr. Vettas gave us fantastic figures about
how tourism and the airport, etc., are so important for Greece. What I would like to ask is, if you have any predictions about the close future, how do you see things coming up, and what do you suggest? What do you think we should do, or how do we could handle these situations that can affect very bad tourism, traveling, connectivity, and everything, etc., etc.? Thank you for this question. So we are approaching the crystal ball moment earlier than I thought. Who would like to take it first? If the question is directed to me, I forgot the crystal ball in my car. I can go and pick it up. But the trend is a trend. But we cannot be blind to the fact that uncertainties around us are increasing. So volatility is increasing. The system may suffer shocks. The central prediction has to be, however, for continuing growth. Now, you also have to think that this is demand that is dependent also on what's going to happen on the ground, what's going to happen with the hotel capacity in Athens and in Greece, the duration of stay, the development of Airbnb, that by itself is an interesting factor, and so on and so forth. Going forward, the cost of travel itself, which is affected by factors like the cost of fuel and so on and so forth, are going to play a role. I'm not going to bring any new wisdom if I say that we live in very volatile times, especially the last several weeks. So a positive trend, but with increased variability. Well, if you sort of want to hear some comments, I think we discussed this also during last week's General Assembly of the Confederation of Greek Tourism Enterprises. We have a positive momentum, no doubt about that. The economy is also doing well. The general trends are positive and in favor. And also the fact that we see more willingness to spend on experiences, particularly also with younger generations, that there is a positive momentum for the South in general compared to, let's say, the manufacturing North and the likes. Now, the overall global geopolitical environment creates a lot of question marks, right? and quite some clouds. As we said, travel depends on disposable income, but also depends on stability and confidence of people wanting to travel. We have, in most recent times, with the most recent U.S. administration, questioning, the liberty of travel in many cases. We have potential impacts on the macro level, secondary impacts on the predicted upcoming recession. There are now challenges as to whether it will have materialized or not, but definitely there are sort of question marks around it. We have, in the north, the issues around the Russian-Ukraine conflict. We have, obviously, the most recent last week issues, again, in the very big escalation in the Middle East, or the Near East, which is close by. So these are all definitely clouds that can have impacts, not positive impacts. I would dare to say probably more negative impacts. However, there are at the same time knock-on effects, where we've seen people to prefer more safe corners, and Greece is a safe corner in this case compared to other places, and therefore we remain positive. At the end of the day, if you are not able and willing to live through crisis and manage crisis, you are not in this business. So I think myself, I've been in this for the last 30 years. It was all a sort of up and down
of managing difficult and challenging times. And at the end, the bottom line is positive. So I'm positive about what is ahead of us. Maybe I had my little touch to complete from a European level. I obviously agree with that has been said so far. I think looking in the European context, what we see is actually the western part of Europe is now a quite mature market in terms of the propensity of people to fly. But we have many countries in the east of Europe where the number of flights that people take per capita is still very low. So there will be a catch-up phenomenon as the economy of these countries are developing, and Poland is a very good example at the moment. Poland is also the big winner in the recovery in terms of traffic growth, because indeed standards of living are improving, the economy is doing very well, so people are traveling more. And we have many countries in the eastern part of Europe where today the propensity to fly is still very low, and there will be catch-ups, which means there will be future demand and future growth. Another, I think, element that plays in favor of Athens Airport more specifically is that there is available airport capacity in Athens, and that's not the case in all countries. We have, actually, if you look in the global context, Europe is home to half of the world's most congested airport. So we are facing potentially in the next 20, 30 years in Europe an airport capacity crunch where the lack of airport infrastructure will be a constraining factor on growth. But of course that plays out very differently depending on the countries. And Athens has reserve capacity and is investing to further develop its capacity. So I think that should protect its market position. And the last element I would add to add is of course the impact of decarbonization on the cost of traveling. As ACI, together with our airline partners, we released an update for our decarbonization roadmap last February, which shows that indeed, because of the added cost on the industry linked to decarbonization, the cost of traveling will increase, and that will have in turn an impact on the future rate of growth of demand. And between now and 2050, so it's a very long term. But the business as usual would have been, without decarbonization, 2% annual growth. And with decarbonization costs, this will be lower at 1.4% instead of 2%. So still growth, but at a lower level. Many factors to consider, it seems. Many clouds on the horizon, but also some silver linings. I wonder whether we have any more questions right this moment. Oh yeah, there is one gentleman at the back, please. Fotis Fotinos from Metaphores Press GR. I will ask in Greek. Εγώ θα εμείνω στην ερώτηση. Πόσους επιβάτες έχει χάσει το αεροδρόμιο της Αθήνας και τα ελληνικά αεροδρόμια από το πόλεμο Ιράν-Ισραήλ και ποια είναι η εκτίμηση, και πόσους επιβάτες έχουν απολέσει τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και ποια είναι η εκτίμηση. Και μια δεύτερη ερώτηση, εάν είστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ποια είναι τα μέτρα για τη βελτιστοποίησή της. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάω εγώ και φαντάζομαι θα συμπληρώσουν οι συνομιλητές. Το πόσους έχουμε απολέσει, προφανώς τώρα αυτό είναι μια πραγματικότητα μερικών ημερών. Προφανώς υπάρχουν γεγονότα το τελευταίο διάστημα, αλλά η ένταση αυτή που ζούμε τις τελευταίες μέρες είναι πολύ συγκεκριμένη, οδήγησε σε ακύρωση πτήσεων. Η αγορά του, να σας δώσω έτσι μια εκτίμηση, η αγορά του Ισραήλ την είχαμε προβλέψει φέτος για περίπου μαζί με τις χώρες που είναι δίπλα στα 1 και κάτι εκατομμύρια επιβάτες. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο και μέχρι τις τελευταίες μέρες περίπου 500.000. Άρα, σε γενικές γραμμές, αν έλεγε κανείς ότι από εδώ και πέρα από σήμερα που μιλάμε μέχρι τέλος του χρόνου δεν θα είχαμε κανένα επιβάτη από την περιοχή, θα μιλάγαμε για 500.000 επιβάτες απώλεια, το οποίο είναι προφανώς τα 32-33 και εκατομμύρια που περιμένουμε φέτος
ένα νούμερο το οποίο είναι, θα λέγαμε, διαχειρίσιμο, εν πάση περιπτώσει, στην εξέλιξη των πραγμάτων. Προφανώς είναι μια καλή αγορά, είναι μια αγορά η οποία είναι και καλή όσον αφορά τα εμπορικά της έσοδα, αλλά ελπίζουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, επειδή όλα αυτά αφορούν και ανθρώπινες ζωές και την ειρήνη, γενικότερα θεωρώ ότι σημαντικότερο από τα αεροπορικά είναι να βρεθεί ένας τρόπος μέσα από τη διπλωματία να εκτονωθεί η κρίση αυτή. Το άλλο από τα θέματα της αεροναυτιλίας έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα. Ο Olivier μπορεί να το σχολιάσει. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, έτσι, δηλαδή όπως αναφέρθηκε στον κορεσμό ο οποίος υπάρχει στο έδαφος, κορεσμός υπάρχει και στον αέρα. Χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζεται σε συστήματα, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό, αλλά προφανώς χρειάζονται και ξεκάθαρες συμφωνίες όσον αφορά τα επίπεδα παραγωγικότητας. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο επιμένουμε, όχι μόνο σαν αεροδρόμιο της Αθήνας, αλλά και σαν ΣΕΤΕ και σαν ελληνικός τουρισμός γενικότερα. Λέμε λοιπόν συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό και ξεκάθαρη δέσμευση στην παραγωγικότητα. Would you like to comment, Olivier? Yes, just on, I mean, the lack of infrastructure. I mentioned earlier the airport capacity crunch that Europe is facing. Eurocontrol predicts that by 2050, there will be 1.1 million flights in Europe which will not be accommodated due to a lack of airport capacity based on the existing plans of airports to develop their capacity. So we need to be able to develop our capacity for the future. Then there's the other aspect that Yanis has touched, which is congestion in terms of the airspace. This has escalated, of course, because of the conflict in Ukraine, because as a result of that conflict, we have lost 20% of the airspace of Europe, which has created huge bottleneck and huge pressure on other parts of the European airspace, and especially on certain corridors. And the southeast corridors, which will go through Greece, Cyprus, and the Balkan, has been one of the most heavily affected because, of course, planes that are going towards the east of the European continent into the Middle East and Asia, they now have to go through those countries rather than flying more north through Ukraine or through Russia. So we have a structural lack of capacity, which of course is putting a lot of pressure on air navigation service providers. And because you cannot simply train an air traffic controller in 3 days and put him on the job, it's not easy to address these capacity issues. And I think what we have also is a lack of performance, to be honest, from certain air navigation service providers in Europe, a lack of reactivity in doing the necessary reform and achieve more performance in terms of their capacity to manage air traffic. And that is leading to a lot of delays and flight cancellation. In fact, if you listen to Eurocontrol, they are very worried about this summer in terms of the rate of delays and cancellations that European passengers might experience because of these issues. And by the way, Commissioner Tsitsikostas actually wrote to all European transport ministers in recent weeks about that. Thank you, Olivier. I'm turning to the floor to see if there are any more burning questions. No? I see no hands raised. Okay. I think we'll bring our press briefing to an end. Thank you so much, gentlemen, for your insights. Thank you for your attention. And I guess now we'll have a little drink and a time to just network more informally. Thank you.